전 세계에 가장 먼저 알려진 한식이며 외국인들이 가장 선호하는 한식이기도 한 불고기는 고기를 얇게 썰어 양념으로 재운 뒤 불에 구워 먹는 한국 전통 음식 중 하나입니다. 비빔밥, 김치, 갈비와 함께 한식을 대표하는 메뉴로 고소하고 짭짤한 양념이 호불호가 없는 맛이죠. 우리나라는 고구려 시대 때부터 불고기를 먹었다고 전해지는데요. 고려시대 요리서를 보면 설화멱이라는 음식에 대해 소고기를 간장, 참기름, 마늘로 간을 한 뒤 저며서 구워 먹는다고 기록된 구체적인 불고기 요리법도 볼 수 있습니다. 역사가 오래된 만큼 재료와 조리 순서에 따라 다양한 지역별 조리법들이 존재하는데요. 서울식 불고기, 언양 불고기, 광양 불고기, 평양 불고기 등 각 지방마다 특색을 가지고 발전해왔죠. 그런데 이제는 미국식 불고기까지 등장하게 될 전망입니다. 미국 내 코스코 육류 제품 코너에 가면 양념 불고기를 발견할 수 있는데요. 한국 불고기와 비교하면 단맛과 짠맛이 조금 더 강렬한 듯하지만 양념에 재워둔 불고기를 구매해 집에서 손쉽게 구워 먹을 수 있다는 점은 한국과 별 차이가 없어 보이네요. 다른 유통마트인 트레이더조에는 불고기 볶음밥이 인기리에 팔리고 있습니다. 또한 불고기는 미군 전투식량에도 투입될 계획으로 큰 주목을 받았습니다. 미군 병사 식당에는 늘 단백질 메뉴가 들어가는데요. 특식으로 한국식 불고기가 나오면 언제나 인기를 독차지하는 데다가 실제로 미군들 사이에서 불고기가 큰 인기를 얻고 있다고 합니다. 최근 미국군 사소식을 다루는 매체 밀리터리닷컴에서는 한국의 대표 음식 불고기가 미군의 새 전투식량으로 투입된다는 소식을 전했습니다. 해당 매체에 따르면 전투식량 클로스 컴뱃 어설레이션은 전투에 돌입한 군인이 하루 동안 필요한 영양소를 모두 섭취할 수 있도록 구성되어 있습니다. 또한 어떤 상황에서도 즉각 개봉해 먹을 수 있도록 음식들이 에너지바 형태로 만들어져 공급되는데요. 그 구성품에는 체리와 견과류 타르트바, 체다 치즈바, 모카 디저트바, 진공 건조 딸기, 프렌치 토스트, 건조 바나나, 시금치, 퀴시 등 다양한 식품들이 에너지바 형태로 들어갑니다. 그리고 거기에 우리에게도 익숙한 불고기가 코리안 바베큐 스탈프라이라는 설명과 함께 목록에 이름이 올라가 있습니다. 불고기 역시 에너지바 형태로 진공 포장돼 군인들에게 영양과 맛을 함께 제공할 계획입니다. 불고기는 김치와 더불어 한국을 대표하는 음식으로 외국인들에게 가장 인기 있는 음식으로 꼽히기도 하죠. 대체로 매운 양념이 많이 들어가는 다른 한국 음식들과 달리 담백하고 감칠맛 넘치는 불고기는 해외에서도 싫어하는 사람이 하나도 없습니다. 게다가 지방이 적고 단백질이 풍부해 영양가가 넘친다는 점에서 선택했다고 합니다. 매체에 따르면 해당 전투식량은 오는 2023년부터 미국군에 보급될 예정이라고 합니다. 맛과 영양이 모두 균형을 갖춘 매력 넘치는 우리의 불고기가 이제는 미군의 전투식량에 들어가 전투에서도 하루 동안 필요한 영양소를 모두 섭취할 수 있도록 하는 것이죠. 이렇게 미국인의 생활과 문화 속에 깊숙이 침투한 불고기는 방송 프로그램에서도 단골 초대 손님이 되었습니다. 최근 한 방송에서는 한인 요리사를 초대해 불고기를 이용한 음식을 만드는 시간을 가졌는데요. Episode of In the Kitchen, we're celebrating sandwiches, and I'm joined by Chef Andrew Lim from Perilla. Today we're going to be making a bulgogi sandwich. Our version is a little play on a grilled cheese, sweet and savory bulgogi, grilled onions, and of course toasty buttery bread. Chef, how do we get started with this bulgogi sandwich? It's a fairly simple sandwich as long as you have your bulgogi ready to go. First we're going to start toasting the bread. We'll start with a few knobs of butter. Is that salted or unsalted, or does it matter? This is unsalted, but we're going to season the bread. I've been asking all of our sandwich chefs about the unsalted, salted butter. Never been called a sandwich chef, but Well, that's awesome. I mean the chefs that are making our sandwich videos. I love it. So this is going to take a little bit of time. You just want to get some really good color. And what kind of bread do we want to use? I traditionally use just regular white bread. So we're starting to see a little bit of color here. So we'll turn it a couple times. You definitely don't want it to sog out. Just a little bit of salt. You can add as much or as little butter as you want. I like butter. I'm going to go with it as much. We're going to get this just to about this point on both sides. Lightly toasted? Lightly toasted, because once the bulgogi is cooked and we start to build the sandwich, we're going to do it one last time. Okay, great. On both sides. I'm going to lay this on the cutting board. Okay, so now we're adding canola oil? Yes, so we're going to add a little bit of vegetable oil. You can add whatever oil you want. And we're cooking bulgogi. Did the bulgogi come marinated, or did you marinate it? So I marinated it at the restaurant, but you can purchase bulgogi marinated pretty much at any Korean supermarket. To build the actual marinade, it's just if you have a food processor or like a blender, and all you do is add your vegetables, which are like onions and garlic, ginger,
I like to add apples and Korean pear, soy sauce, obviously. So once this is nice and hot, This is gonna make a huge sandwich. this is just one order so far. Can you tell us about this sandwich? Is this something you grew up with? This is something my mom used to make for us for lunch. She would pack it up with a little bit of kimchi, Oh, yum. and then all the kids would make fun of us. Aw, come on. My mom is, I guess, the inspiration. Like my brother and I, we both cook, so. And then she hates it, but we blame her, so. We're gonna let this kind of reduce a little bit. Let the flavor soak in there. It smells so good. And then you don't need to finish cooking it all the way before you add your onions. Plain white onions. You want to keep them thin? Not so like paper thin, but nice and thin so they cook down pretty quickly. This process isn't going to be too long. You also want to make sure to retain a little bit of texture with the onions. Yep, So okay. we're probably going to start seeing some color, which is what we want. So this is pretty much where we want it. You could definitely take it further, get a little bit more burnt on the bulgogi if you want. We're pretty much where we want to be. Pick either side. I like to take the lighter side and rub the mayo. Do you have a favorite sandwich in Chicago besides your own sandwiches? I do, and it happens to be this place called Portillo's. Portillo's? I'm not even Never kidding. heard of it. Yeah. What do you get there? The hot Oh, dog? I get too much. I get way too much. I get a hot dog, Chicago style. I get a cheeseburger. Sometimes with bacon. if I'm in the mood. Ooh. Yeah. Chopped salad. And then they have this pasta there too. Cheese fries, of course. Oh my god, this is the best order ever. I'm telling you. That looks amazing. Classic American cheese. Classic. Kraft singles. Yes. Nothing melts as good, you know? All right. So that's kind of what we're looking for. Oh my gosh. Your bread is toasted, your meat is nice and warm, your onions are nice and warm. And we're just waiting for that cheese to get a little Melty. Yeah, a little melty. The cheese looks perfect. There we go. Tasting time. The whole reason why I do this show. So I like to the only reason. Yeah. Oh, it sounds so toasty and good. Look at the cheese. This looks so good. Sounds good. Oh my god. This is so savory and delicious. You impressed yourself. Just like mama make it. Aw. It's sweet, it's savory, it's salty. The double toast. Necessary. 규격화된 레시피가 가장 중요한 외국의 음식들과 달리 어머니 손맛처럼 규정할 수 없는 우리의 한식은 규정할 수 없기 때문에 끊임없이 변화하고 발전되어 왔습니다. 따라서 불고기나 된장찌개 하나에도 수많은 레시피와 손맛에 따라 종류가 달라지죠. 정해지지 않아 발전할 수밖에 없는 우리 한식의 매력이 더욱 사랑받길 바라며 오늘 준비한 소식 마치겠습니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.